The final curtain call. Violet had been staring at her dressing room wall for a little over an hour, contemplating her uncertain future. All of the theatrics had become so ordinary to her now. She finally became numb to all of the excitement. Her heart had grown cold, the light within her had gone out. Everything seemed just a little darker now. Are you almost ready, Violet? Violet's mother asked. I'm coming. I just needed a minute, said Violet. With only a few minutes left till the show started. Violet rushed through the empty halls and down the winding stairs. After she grabbed her whip, she ran to find her place on the crowded stage. Violet felt a small sense of relief when she was once again next to her closest friend Misha, who just happens to be a lion. Although Misha couldn't speak, he always knew just what to say to Violet. The time had come for the show to start. Just like clockwork, Violet's father snapped his fingers to start the show. Within just a few moments the strings of lights were lit. The clowns began to laugh, the band began to play, the monkeys clapped their hands, the elephants took their stance, the lions began to roar, and the curtains were parted to reveal this grand facade. After hours of entertaining, the show had come to its end. When the crowd finally left, the real work began. The Ardens went through their same routine. The same one they had followed day after day and year after year ever since Violet was born 18 years ago. The Ardens were an unusual family. There was Violet's father Jensen, her mother Rose, her older brother Silas, her younger sister Sawyer, and then of course Violet, who was the middle child. Each and every one of the Ardens had a gift. Jensen is a natural leader and thrives under pressure. He was in the military before starting the circus. So it doesn't come as a surprise that he is the ringleader. Rose is full of beauty and grace. She went to school for ballet but became an aerialist when she was expelled for daydreaming during rehearsal. Silas loves to make people laugh and is practically a comedian. He is the leading clown. Sawyer has a love for flying and has been training to be a trapeze artist since she was 3. She is now 8 and has almost mastered the art. Violet is fearless and tends to prefer animals over humans. She is the lion tamer and cares for the other animals as well. Everyone had their place. Or at least it seemed that way. Bye, handsome. I'll see you in the morning, Misha. Violet whispered to Misha as he drifted to sleep. Violet made her way back inside the stadium. She knew she had to tell them tonight. She had been holding this secret in for too long. After wandering around the stadium for a few minutes, she finally found the rest of her family doing what they always do after a show. They were gathered around a fire while their father played the violin and their mother told them stories from when she was younger. It was a picture-perfect moment. What a shame it had to end. Mom, Dad. Can I speak to you alone? Violet asked in an awfully serious voice. Sure, honey. Silas, Sawyer, will you give us a moment? Her mother answered. What's on your mind? Her father asked. I don't really even know how to say this. I just don't think I want this life anymore. I don't think it's right for me. Violet said. Oh honey, is this about last week's show? You didn't make that big of a mistake. No one even saw you fall, her mother said in an effort to comfort Violet. No. This isn't about that. I just want to explore other options outside of the circus. I know it's the family business, but I am just not as into it as Silas or Sawyer. Violet said, my dear. If you want to take a break because you're tired, just tell us. How about we go on a family vacation next week? We don't have any more shows until next month. That will get you out of this funk that you're in, her father said. I am not tired and I am not in a funk. I just don't want to do this anymore. Violet said with tears in her eyes. We don't understand what you're saying, Violet. Can you be a little clearer? Her mother asked. I don't want to do this anymore. I don't want to be in the circus my whole life. I have dreams and ambitions. I know the circus is your dream, but it isn't mine, and I can't keep putting my life on hold for you. Is that clear enough? Violet yelled. In shock of their daughter's outrage, Violet's parents fell silent. Not another word was spoken the entire night.
The Ardens just watched the fire as the flames grew dimmer and dimmer till the coals were all that was left. Violet woke up early the next morning to find all of her belongings packed in suitcases, and next to them was 2 envelopes. The first envelope contained a letter that read, "Dear Violet, we couldn't have asked for a better daughter. You have filled our lives with joy from the moment we laid eyes on you. To us you will always be our little girl. But we see N." Cuộc gọi bước màn cuối cùng, Violet đã nhìn chằm chằm vào bức tường phòng thay đồ của mình trong hơn 1 giờ đồng hồ để suy nghĩ về tương lai không chắc chắn của mình. Tất cả các sân khấu đã trở nên quá bình thường đối với cô cho đến bây giờ. Cuối cùng cô ấy đã trở nên tê liệt vì tất cả sự phấn khích. Trái tim cô trở nên lạnh lẽo, ánh sáng trong cô đã tắt. Mọi thứ dường như chỉ tối hơn một chút. Bạn gần như sẵn sàng chưa Violet? Mẹ của Violet hỏi. Tôi đang đến. Tôi chỉ cần 1 phút, Violet nói. Chỉ còn vài phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu. Violet lao qua các sảnh trống và xuống cầu thang quanh co. Sau khi nắm lấy chiếc roi của mình, cô ấy đã chạy đi tìm chỗ đứng của mình trên sân khấu đông đúc. Violet cảm thấy nhẹ nhõm khi một lần nữa được ở bên cạnh người bạn thân thiết nhất của mình, Miss Ha, người chỉ tình cờ là một con sư tử. Mặc dù Miss Ha không thể nói, nhưng anh ấy luôn biết mình phải nói gì với Violet. Đã đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu. Giống như kim đồng hồ, cha của Violet búng tay để bắt đầu buổi biểu diễn. Chỉ trong chốc lát, những dây đèn được thắp sáng, những chú hề bắt đầu cười, ban nhạc bắt đầu chơi, những con khỉ vỗ tay, những con voi đứng yên, những con sư tử bắt đầu gầm thét và những tấm rèm được hé mở để lộ ra sự vĩ đại này. Mặt tiền, sau nhiều giờ giải trí, chương trình đã kết thúc. Khi đám đông cuối cùng rời đi, công việc thực sự bắt đầu. Arden đã trải qua cùng một thói quen của họ. Họ đã theo dõi ngày này qua năm khác kể từ khi Violet được sinh ra cách đây 18 năm. Nhà Arden là một gia đình khác thường. Có cha của Violet là Jensen, mẹ của cô là Rose, anh trai của cô là Sila, em gái của cô là Sawyer và tất nhiên là Violet là con giữa. Mỗi người trong số các Arden đều có một món quà. Jensen là một nhà lãnh đạo bẩm sinh và phát triển mạnh dưới áp lực. Anh ấy đã ở trong quân đội trước khi bắt đầu làm xiếc. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy là người bật nhạc chuông. Hoa hồng đầy vẻ đẹp và duyên dáng. Cô ấy đã đi học múa ba lê nhưng đã trở thành một người bay trên không khi cô ấy bị đuổi học vì mơ mộng trong buổi diễn tập. Sila thích làm cho mọi người cười và thực tế là một diễn viên hài. Anh ấy là chú hề hàng đầu. Sawyer có niềm yêu thích bay và đã được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ tàu bay từ khi lên 3. Hiện cô đã 8 tuổi và gần như đã thành thạo nghệ thuật này. Violet không sợ hãi và có xu hướng thích động vật hơn con người. Cô ấy là người thuần hóa sư tử và cũng chăm sóc cho những con vật khác. Mọi người đều có chỗ của mình, hoặc ít nhất nó có vẻ như vậy. Tạm biệt anh đẹp trai. Hẹn gặp lại em vào buổi sáng Miss Ha. Violet thì thầm với Miss Ha khi anh chìm vào giấc ngủ. Violet quay trở lại sân vận động. Cô biết cô phải nói với họ tối nay. Cô đã giữ bí mật này quá lâu. Sau khi lang thang quanh sân vận động trong vài phút, cô ấy cuối cùng đã tìm thấy những người còn lại trong gia đình mình đang làm những gì họ vẫn làm sau một buổi biểu diễn. Họ đang quây quần bên đống lửa trong khi cha chơi violin và mẹ kể cho họ nghe những câu chuyện hồi còn nhỏ. Đó là một bức tranh hoàn hảo khoảnh khắc, thật là xấu hổ khi nó phải kết thúc. Mẹ, bố, con có thể nói chuyện một mình với bố không? Violet hỏi với một giọng cực kỳ nghiêm túc. Chắc chắn rồi em yêu. Sila, Sawyer sẽ cho chúng tôi một chút thời gian chứ, mẹ cô trả lời. Bạn đang nghĩ gì vậy, cha cô hỏi. Tôi thực sự thậm chí không biết phải nói thế nào. Tôi chỉ nghĩ tôi không muốn cuộc sống này nữa. Tôi không nghĩ nó phù hợp với tôi. Violet nói, ôi em yêu, đây có phải là chương trình của tuần trước không? Em đã không mắc phải sai lầm lớn như vậy. Thậm chí không ai nhìn thấy em ngã, mẹ cô nói trong nỗ lực an ủi Violet. Không, đây không phải là chuyện đó. Tôi chỉ muốn khám phá những lựa chọn khác ngoài rạp xiếc. Tôi biết đó là công việc của gia đình nhưng tôi không yêu thích nó như Sila hay Sawyer. Violet nói, em yêu, nếu em muốn nghỉ ngơi vì mệt, hãy nói với chúng tôi. Thế còn tuần sau chúng ta sẽ đi nghỉ cùng gia đình. Chúng ta không có thêm buổi biểu diễn nào cho đến tháng sau. Điều đó sẽ giúp bạn thoát khỏi điều này phăng mà bạn đang tham gia. Cha cô nói, tôi không mệt và tôi không thích thú. Tôi chỉ không muốn làm điều này nữa. Violet rơm rớm nước mắt nói. Chúng tôi không hiểu bạn đang nói gì Violet. Bạn có thể nói rõ hơn một chút được không? Mẹ cô hỏi. Tôi không muốn làm việc này nữa. Tôi không muốn ở trong cuộc đời của tôi. Tôi có những giấc mơ và sự thật. Mang lại cuộc sống của tôi về giữ cho bạn. Rõ ràng có đủ không? Violet hét lên. Trước sự phẫn nộ của con gái, cha mẹ của Violet đã im lặng. Không một lời nào được nói ra suốt đêm. Arden chỉ quan sát ngọn lửa khi ngọn lửa ngày càng mờ dần cho đến khi than chỉ còn lại tất cả.
Sáng sớm hôm sau, Violet thức dậy và thấy tất cả đồ đạc của mình được gói gọn trong vali và bên cạnh là 2 chiếc phong bì. Phong bì đầu tiên chứa một lá thư đã đọc: Violet thân mến. Chúng tôi không thể yêu cầu một đứa con gái tốt hơn. Bạn đã lấp đầy cuộc sống của chúng tôi với niềm vui kể từ khi chúng tôi để mắt đến bạn. Với chúng tôi, bạn sẽ luôn là cô gái nhỏ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi thấy em